Nombre y propósito, por Soy la favor. señorita Nilla, investigadora principal en biotecnología. Tengo acceso autorizado. Mi credencial está aquí, debajo de mi No bata. puede entrar sin mostrar su credencial. La política de la empresa es clara. He seguido el protocolo de acceso. No hay razón para... El letrero de neon parpadian del restaurante nocturno proectaba, un resplandor verde enfermizo, sobre el pavimento resbaladizo, por la lluvia. Dentro, un hombre con un uniforme impecable estaba, senado frente a dos investigadores de santos internos con rostro severo. Se llamaba Mark Jensen, supervisor de seguridad de una de las universidades más prestigiosas del país. Su postura era rígida, casi desafiante, pero el lidero tembló en su mano al tomar su café tibio delataba una ansiedad más profunda. Esta no era su primera entrevista disciplinaria, en hay mucho menos. Mark Jensen había acumulado 16 quejas formales en sus 8 años de servicio, una cifra asombrosa para cualquier profesional de la seguridad, y más aún para alguien encargado de la seguridad de una comunidad académica. 16 quejas. 16. Al otro lado de este drama en desarrollo se encontraba la diarrea. Eris Thorne. Su nombre resonaba en los sagrados salones de la astrofísica. Una membrelante, una pionera, una mujer que había dedicado su vida a desentrañar los misterios más profundos del universo. Tenía un doctorado del MIT, sus investigations se habían publicado en importantes revistas científicas y era profesora titular en el prestigioso laboratorio Wright de la Universidad de Yale. Sin embargo, en una tranquila noche de martes, fue tratada no como una académica respetada, sino como una intrusa sospechosa, una amenaza potencial, simplemente por existir en el espacio que no solo se había ganado, sino que había enriquecido profundamente. El marcado contraste entre sus credentials y el trato human que sufrió puso al descubierto una patología sistémica que ve más allá del prejuicio individual. Habla de un sistema que, a pesar de sus aparentes pretensiones de progreso y iluminación, aún alberga la capacidad de cometer profundas injusticias. Antes de continuar, ¿desde donde nos veías? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a visibilizar estas historias. Historias de rendición de cuentas y la incansable búsqueda de justicia. Era una fresca tarde otoño en New Haven, Connecticut. De esas noches en las que el aire aprieta con un sudo frío, anunciando la llegada del invierno. El histórico campus de la Universidad de Yale, habitualmente repleto de estudiantes y profesores, se había sumido en la quieta nocturna. Las farolas de gas proyectaban suaves y anacrónicas luces sobre los antiguos senderos de ladrillo, iluminando el vibrante foliage autumnal que se aferraba tenazmente a los árboles. Una fina neblina, casi imperceptible, flotaba en el aire, suavizando los contornos de la arquitectura gótica. Sin embargo, dentro del vanguardista laboratorio Wright, la atmósfera era todo menos serena. El zumbido de equipos sofisticados, el murmullo sordo de los servidores que procesaban candidatos insondables de datos, formaban un latido mecánico. Este era el santuario de la diarrea. Eris Thorne, su campo de batalla intelectual, el lugar donde traspasaban los límites del conocimiento humano. La diarrea. Eris Thorne no era solo una profesora, era una eminencia. Graduada con honores en el Spelman College, obtuvo su doctorado en astrofísica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una hazaña que pocos logran, y menos con tanta distinción. Su trabajo pionero sobre las atmósferas de exoplanetas y la búsqueda de bioformas lo valió reconocimiento internacional, incluyendo el prestigioso premio Cavi de Astrofísica y una beca de la Royal Astronomical Society. Había publicado más de 50 artículos con revisión por pares, que aparecen frecuentemente en revistas como Nature y Science. Sus conferencias eran eventos abarrotados, y su mentoría era muy solicitada por aspirantes científicos de todo el mundo. Era, en todos los sentidos,
una figura destacada en su campo, un ejemplo de intelecto incansable y dedicación inquebrantable. No solo así había ganado su puesto, sino que lo había elevado, aportando un inmenso prestigio a la Universidad de Yale. Por otro lado, la trayectoria de Mark Jensen en el Departamento de Seguridad de Yale estuvo marcada por un preocupante patrón de mala conducta. Su expediente de Santos Inanos, obtenido mediante una solicitud de acceso a la información, presentaba una cruda imagen de un hombre que constantemente excedía su autoridad y mostraba una clara parcialidad contra ciertas personas. Las diésas quejas en su contra no eran infracciones menores. De Taliban un historial de comportamiento agresivo, discriminación racial y una preocupante falta de criterio. En la primavera de 2018, Jensen recibió una amonestación formal tras un altercado verbal con un profesor visitante de Nigeria. El profesor, que simplemente intentaba localizar una sala de conferencias específica, fue abordado por Jensen, quien lo exigió su identificación y cuestionó su presencia en el campus con una agresividad excesiva. Los testigos describieron el tono de Jensen como condescendiente y acusador, a pesar de que el profesor presentaba credencials válidas. El incidente resultó en una disculpa formal de la universidad, pero ninguna medida disciplinaria significativa contra Jensen, más allá de una advertencia por escrito. Luego, en otoño de 2020, Jensen fue objeto de una denuncia por parte de un repartidor local. El conductor, un joven afroamericano, intentaba entregar un pedido de catering para un evento de la facultad cuando Jensen supuestamente bloqueó su vehículo. Luego exigió su licencia de conducir y luego procedió a registrar la camioneta de reparto sin causa probable ni consentimiento. Según la denuncia, Jensen afirmó que el conductor tenía un aspecto sospechoso y estaba merodeando, a pesar de que mostraba claramente una identificación de la empresa y un manifiesto de entrega. El incidente dio lugar a una revisión interna formal, que determinó que las acciones de Jensen eran justificadas, pero, una vez más, solo recibió una breve suspensión sin goce de sueldo. Tan solo 6 meses después, en la primavera de 2021, Jensen enfrentó acusaciones de uso excesivo de la fuerza durante una protesta estudiantil pacífica frente a la oficina del rector de la universidad. Si bien los protocolos de seguridad dictaban una estrategia de desescalada, ese observó a Jensen confrontando físicamente a los estudiantes, agarrando a uno del brazo y empujando a otro, a pesar de su comportamiento pacífico. Las pruebas en video, revisadas posteriormente por Santos Inanos, corroboraron estas acusaciones. La universidad legó un acuerdo en una demanda menor con uno de los estudiantes involucrados, y Jensen fue puesto en licencia administrativa durante un mes, seguido de un caso de actualización obligatorio que, evidentemente, no logró modificar sus hábitos arraigados. Un incidente particularmente perturbador ocurrió en el verano de 2022, cuando una posible estudiante negra, y sus padres, que visitaban el campus para una visita de admisión, denunciaron haber sido discriminados racialmente por Jensen. Afirmaron que Jensen los siguió durante varias cuadras, haciendo preguntas indiscretas sobre sus intenciones y insinuando que no pertenecían al campus, incluso después de que les explicaron que estaban en una visita programada. La familia finalmente interrumpió la visita, alegando un ambiente hostil. Esta queja, al igual que las demás, fue documentada, pero Jensen continuó patrullando el campus, sin control de su autoridad, y su comportamiento constantemente reforzado. Por un sistema que parecía reticente o incapaz de exigir responsabilidades. El patrón era claro. Mark Jensen actuaba con un sentido de autoridad descontrolado, atacando con frecuencia a personas de color, y las respuestas de la universidad fueron sistemáticamente inadecuadas, sentando las bases para la inevitable y mucho más grave confrontación que se avecinaba. La tarde del 17 de octubre comenzó como cualquier otra para la diaria. Eris Thorne,
Había estado inmersa en un complejo análisis de datos, examinando las lecturas espectroscópicas del telescopio espacial James Webb. El trabajo era exigente, requería una concentración intensa, pero también emocionante. Alrededor de las 23:30, sintiendo la familiar tensión en los ojos, decidió tomar un breve descanso, quizás tomar un café en la sala de profesores al final del pasillo. Su bata, con el escudo de Yale bordado, estaba sobre su silla. Solo llevaba su tarjeta de acceso personal, un pequeño librero y su teléfono. Su rutina era rutinaria, legítima y totalmente dentro de los límites de sus deberes profesionales. Cuando el Dr. Thorne salió del laboratorio brillantemente iluminado hacia el pasillo más silencioso y tenue, el silencio de la hora tardía fue roto por una voz severa. Alto ahí. Mark Jensen, emergiendo de entre las sombras cerca de un ascenso de servicio, se movía con una asertividad casi teatral. Él es de luz de su linterna, aunque innecesario en el pasillo bien iluminado, apuntaba directamente al rostro de la DRA. Thorne, segundola momentáneamente. ¿Qué hace aquí estas horas? Este edificio tiene acceso restringido. La DRA. Thorne, inicialmente sobresaltada, se recompuso. Disculpe, soy la DRA. Thorne, trabajo aquí. Soy profesor del Departamento de Astrofísica del Laboratorio Wright. Estoy tomando un descanso. Señaló vagamente su laboratorio. Jensen, sin embargo, parecía impasible, con la mirada firme y un lenguaje corporal rígido y confrontativo. El Dr. Thorne, ¿y dónde está su identificación? Cualquiera puede decir que trabaja aquí. Estas son instalaciones seguras. Su tono era despectivo, impregnado de un escepticismo innegable que parecía preceder a cualquier interacción. La DRA. Thorne, acostumbrado al respeto en su vida profesional, sintió una punzada de irritación. Tengo mi credencial de Yale, claro, pero está en mi laboratorio. Salí un momento. Mi tarjeta de acceso está aquí. Levano el pequeño librero, que brilló en verde al tocarlo con el lector de tarjeta cercano, la señal universal de entrada autorizada. Jensen S. Burlow, con un sonido breve y despectivo. ¿Un librero? Cualquiera puede encontrarlo. ¿Y una identificación en tu laboratorio? ¡Qué convenient! Esperas que cree que eres profesor, vagando por un edificio universitario a altas horas de la noche, sin la identificación adecuada. Su voz se elevaba, resonando levemente en el silencioso pasillo. Deberían los oficiales o en este caso, el personal de seguridad, estar obligados a verificar las credenciales con respeto y sin sospechas inmediatas, especialmente en explicaciones plausibles? O su función principal es cuestionar y asumir malas intenciones? La paciencia de la DRA. Thorne, normalmente inagotable en la búsqueda de la verdad científica, estaba agitando. Soy la DRA. Eres Thorne. Mi nombre está en el directorio. Mi laboratorio está literalmente a 15 metros. Puedo mostrar mi identificación. Puedo mostrar mis publicaciones. Puedo mostrar mi consultorio. ¿Qué es exactamente el problema? Su voz se mantuvo firme, pero ahora se percibía un temblor de indignación contenida. Jensen se acercó, invadiendo su espacio personal. El problema, señora, es que está actuando de forma sospechosa. No está cooperando. ¿Why no me está mostrando la identificación correcta? Por lo que sé, podría estar intentando robar equipo. Sus palabras fueron un ataque rápido, cada una diseñada para intimidar y menospreciar. Cualquiera puede fingir eso. Lo he visto to do. En ese momento, algunos estudiantes de posgrado, alertados por el alboroto, salieron cautelosamente los laboratorios cercanos. Reconocieron de inmediato al Dr. Thorne, su mentor y profesor, que se mantenía firme frente al agresivo guardia de seguridad. Empezaron a circular sus ceros. Un estudiante, Liam Chun, sacó discretamente su teléfono y empezó a grabar.
La luz roja de su cámara era casi imperceptible en la penumbra. Jensen, ajeno a la creciente audiencia, continuó insistiendo. Necesito que me acompañe a la central de seguridad hasta que podamos verificar su identidad. Este es el procedimiento habitual para personal no autorizado. Extendió la mano, como para guiarla, pero la diarrea. Thorne retrocedió instintivamente. Sin autorización, estoy autorizado. Soy miembro del profesorado. No tiene derecho a detenerme. La voz del Dr. Thorne, ahora más aguda, rompió la tensión. Antes de que la situación pudiera agravarse, una nueva voz, autoritaria y tranquila, rompió el impasse. Jensen, allegate del profesor. La sargento Eleanor Vance, supervisor director de Jensen, había legado, atraída por la conmoción y la vista de los estudiantes reunidos. Su mirada, aguda y experimentada, captó la escena. El Dr. Thorne, digno pero visiblemente angustiado. Jensen, inflado y agresivo, y los estudiantes, con los teléfonos sudamente levantados. Vance supo de inmediato que se avecinaba un desastre. Su mirada se posó en Jensen. Jensen, te dije que te alejaras. Y dame tu placa y tu arma. Ahora, la orden fue inequívoca. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y decisivas, al menos en su fase inicial. La sargento Vance, reconociendo la gravedad de la situación y la clara mala conducta de su subordinada, no perdió tiempo. Acompañó personalmente a la diarrea. Thorne, visiblemente conmocionada, de vuelta a su laboratorio, confirmando su identidad, disculpándose efusivamente por el comportamiento de Jensen y asegurando que el sano se abordaría de inmediato y con severidad. Jensen, despojado de su placa y arma en el acto, fue puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación interna completa. El alivio en el pasillo era palpable, pero el daño, tanto personal como institucional, ya estaba hecho. Deberían los agentes de seguridad con un historial documentado de quejas reiteradas, especialmente las relacionadas con prejuicios y agresión, ser despedidos automáticamente o, al menos, ser sometidos a una reevaluación obligatoria de su identidad para dicho puesto. ¿Qué nivel de mala conducta debería desencadenar tal consecuencia? El video grabado por Liam Chun, aunque inestable y parcialmente oscurecido, ese filtró rápidamente a las redes sociales. En cuestión de horas, ese volvió viral. Publicado inicialmente en un grupo privado de estudiantes, migró a Twitter, Instagram y TikTok, acompañado de hashtags como hashtag Justice for Thorne, hashtag Yale Bias y hashtag Campus Security Abuse. A la mañana siguiente, el video había acumulado más de 5 millones de visualizaciones en diversas plataformas y cientos de miles de retweets. Los medios de comunicación nacionales recogieron la noticia, lo que amplificó la indignación. La imagen de la diarrea. Thorne, una mujer negra de enorme estatura intelectual, siendo interrogada agresivamente y casi detenida por un guardia de seguridad blanco, se convirtió en un símbolo flagrante del sesgo racial dentro de las instituciones académicas. Las secciones de comentarios se llenaron de anécdotas personales de experiencias similares, convirtiendo el incidente en un grito de guerra contra el prejuicio sistémico. La respuesta inicial de la Universidad de Yale fue un comunicado conciso y cuidadosamente redactado, expresando su arrepentimiento y permitiendo una investigación exhaustiva. Pero a medida que la controversia en redes sociales se intensificaba y destacados académicos, líderes de derechos civiles y exalumnos expresaban su condena, el tono de la universidad cambió drásticamente. Días después, la presidenta Sarah Davies emitió una disculpa pública, reconociendo la naturaleza profundamente preocupante del incidente, y reafirmando el compromiso de la universidad con la diversidad y la inclusión. Sin embargo, para la diarrea, Thorne y su equipo legal, liderado por el reconocido abogado de derechos civiles Marcus Thorne,
sin parentesco. Las palabras no fueron suficientes. El 1 de noviembre, el Dr. Thorne presentó una demanda formal contra la Universidad de Yale y Mark Jensen, solicitando una indemnización de $4 millones. La demanda detalaba acusaciones específicas: discriminación racial, acoso, privación illegal de la libertad, infligir intencionalmente angustia emocional y la falta de capacitación y supervisión adecuadas por parte de la universidad de su personal de seguridad. La demanda argumenta que la prolongada inacción de Yale para abordar el patrón documentado de mala conducta de Jensen contribuyó directamente al incidente, creando un ambiente hostil para el profesorado y el alumnado de color. La demanda conmocionó al mundo académico y obligó a un ajuste de cuentas institucional. La batalla legal, en potencia prolongada, fue efímera. En la abrumadora prisión pública, las pruebas condenatorias en video y el extenso historial disciplinario de Jensen, la Universidad de Yale se apresuró a llegar a un acuerdo. A finales de diciembre, se anunció un acuerdo. 8 millones de dólares otorgados al Dr. Thorne. Fue, en ese momento, el acuerdo más cuantioso en un caso de discriminación contra un departamento de seguridad universitaria en la historia de la institución, una cruda muestra de la profunda injusticia infligida. En cuanto a Mark Jensen, su carrera en Yale estaba irrevocablemente terminada. Su carta de despido, se acopia se publicó posteriormente como parte del proceso legal, citaba falta grave de conducta, incumplimiento del deber y un incumplimiento demostrado de los valores fundamentales de respeto y inclusión esenciales para la comunidad universitaria. En ella, las acciones del señor Jensen el 17 de octubre, junto con su extenso historial disciplinario, constituyen un patrón de comportamiento inaceptable y intolerable. Además, la carta detalaba su desertificación de todos los puestos de seguridad universitaria, lo que le impide ocupar puestos similares en cualquier institución educativa o incluso en empresas de seguridad privada afiliadas al sistema universitario. Su largo historial de agresión desenfrenada finalmente lo pasó factura, causando no solo su puesto, sino también su prestigio profesional. Semanas después del acuerdo, la DRA, Thorne se presentó en un auditorio abarrotado, no para una conferencia científica, sino para ofrecer un testimonio conmovedor. Su voz, habitualmente tranquila y mesurada, resonaba con una fuerza serena que desmencia el trauma que había sufrido. Si esto me puede pesarme, comenzó, recorriendo con la mirada los rostros estudiantes, profesores y medios de comunicación, una profesora titular con un doctorado del MIT, trabajando en mi propio laboratorio. ¿Qué pasa con quienes no tienen mi plataforma? ¿Qué pasa con los estudiantes, el personal de limpieza, los visitantes, los repartidores, que se enfrentan a una hostilidad similar sin el privilegio de una voz pública, sin los recursos legales, sin el respaldo institucional que, finalmente, tardíamente, acudió en mi ayuda? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un duro desafío a las cómodas ilusiones de meritocracia y equidad. Este no fue un incidente aislado. Fue el resultado predecible de un sistema que permitió que un patrón de prejuicios y agresión se propagara sin control durante años. Mis credentials, mis logros, mi misma presencia, fueron invalidados por un prejuicio que solo veía en mí una amenaza, no a un colega, en un académico, en un ser humano merecido de respeto básico. Concluyo con un llamado a la vigilancia. Debemos exigir más. Debemos exigir responsabilidades, no solo por el acto individual, sino por las fallas sistémicas que permiten que tales actos se repiten una y otra vez. Debería un incidente de esta magnitud, que implica un patrón de prejuicios raciales y negligencia institucional, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas de seguridad en los campus universitarios a nivel nacional? ¿Qué papel deberían desempeñar las agencias federales en la supervisión de la conducta de las fuerzas de seguridad universitarias privadas? La investigación interna de la universidad, realizada con una transparencia
why unrigorous in precedents, revela una litania de fallos sistémicos. Los hallazgos del departamento fueron contundentes. Existe una flagrante falta de capacitación adecuada, why recurrent sobre sesgos para el personal de seguridad, en particular en lo que respecta a las interacciones con la diversidad de la población del campus. El preciso de revisión de quejas resultó ser insuficiente, minimizando o desestimando a menudo acusaciones graves contra guardias como Jensen, en lugar de abordarlas de forma proactiva. Además, existe una clara ausencia de mecanismos de supervisión eficaces, lo que permite a los guardias individuals operar con excesiva autonomía, y sin evaluaciones periódicas de desempeño que tuvieron en cuenta las quejas ciudadanas. El informe sugiere implícitamente que la cultura dentro del departamento de seguridad se había vuelto complacent, fomentando un entorno donde los sesgos implícitos podían proliferar sin control. En respuesta a estos hallazgos y a la enorme presión pública, la Universidad de Yale anunció un conjunto íntegro de reformas. Estas incluyen una capacitación anual obligatoria sobre sesgo implícito para todo el personal de seguridad desarrollada en consulta con expertos externos en diversidad e inclusión. El procedimiento de quejas es revisado por completo, estableciendo una junta de revisión civil independiente para supervisar todas las denuncias contra el personal de seguridad y garantizar la transparencia de las investigaciones. La universidad también es compromiso a implementar cámaras corpus para todos los agentes de seguridad del campus, una medida que es resiste desde hace tiempo, para proporcionar un registro objetivo de las interacciones. Finalmente, es realiza una inversión significativa en la diversificación de la fuerza de seguridad, tanto en términos de prácticas de contratación como de roles de liderazgo, con el objetivo de reflejar mejor la diversa comunidad a la que sirven. El caso del Dr. Eris Thorne y el Guardia de seguridad Mark Jensen serve como un poderoso y doloroso recordatorio de que la brillantez y los logros a menudo no son suficientes escudos contra el poder coercivo del prejuicio. Ilustra crudamente como un sesgo profundamente arraigado puede invalidar incluso la prueba más irrefutable de legitimidad, como la identidad de una persona puede convertirse en un arma utilizada en su contra por quienes.